guys, welcome back to a new video, and in this video I'm going to talk about some important updates regarding Italian study visa 2025 intake. So in this video I'm going to tell you about the pre-enrollment window, when it's going to open, what steps and what documents you have to carry and you have to follow during the pre-enrollment procedure, and I will also tell you the universities which are open right now in Italy and which is going to open very soon, probably by this month. So in this video, I'm going to tell you all those things. Watch this video till end. And before starting the video, I would like to introduce myself. My name is Nitil Kumar Srivastava and I do make videos in a study visa, work visa and travel visa. So पहले मैं बताता हूँ कि प्री इनरोलमेंट प्री इनरोलमेंट की विंडो आफ्टर 1 वीक प्रोबेबली इन द मिड ऑफ द मार्च ओपन हो जाएगी. मैं आपको अपडेट कर दूंगा. आप मुझे फॉलो कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट चैनल पे, वहाँ पे मैं अपडेट देते रहता हूँ. लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में है. उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है. डिस्क्रिप्शन में यूनिवर्सिटी इटैली की पोर्टल की लिंक है, आपको वहाँ जाना है एंड आपको अपनी अकाउंट क्रिएट करना अगर आपने अभी तक किया नहीं है. Then after, you have to keep these documents with you while doing pre-enrollment. The first document is passport copy. Second is your educational certificate and mark sheet copy, which is basically if you are coming here for the bachelor degree, you have to keep your class 12th mark sheet and certificate at the time of pre-enrollment. Okay, and for master's degree, you have to keep your class 12th mark sheet, original either provisional degree, bachelor degree certificate and transcript. Okay, you have to upload these documents. Along with this, आपको अपनी यूरोपा सीवी, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की प्रूफ, जो कि आप IELTS या फिर कोई इंग्लिश टेस्ट के रूप में लगा सकते हो. ठीक है, अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस लेटर है, सो आई विल हाईली सजेस्ट यू टू अपलोड देयर, and even though you have to upload a letter of recommendation. Okay, and iske alawa if you have any academic achievements and the certificate of those achievements, you can upload there. Okay, so basically you have to keep all these documents when you will carry your pre-enrollment procedure on the University Italy portal. उसके आगे मैं जाऊं, वीडियो में आपको बहुत कुछ बताऊं, उसके पहले मैं आपको एक छोटा सा इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा. If you want any kind of assistance regarding Italian study visa for 2025 intake, which includes the visa assistance, scholarship application assistance, scholarship documents preparation assistance, and even though if you want our assistance to apply in the universities and assist you for everything, then you can directly contact us. In the description, I have mentioned a booking link. You can book one-to-one free meeting with us. Even though I have also mentioned our official WhatsApp number, you can do messages over there too. Now I will tell you the Italian universities which are recently opened and which is going to open very soon. जो अभी ओपन हुआ है, यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कैसिनो, यूनिवर्सिटी ऑफ पलेर्मो, यूनिवर्सिटी ऑफ त्रिएस्ते, यूनिवर्सिटी ऑफ फेरारा, यूनिवर्सिटी ऑफ कैमरिनो, which is going to be closed by the 13th of March. 13. University of Naples Federico II. For all courses, it's open right now. University of Sassari, University of Campania is going to open very soon. University of Foggia, Cagliari, University of Sanino, University of Salerno, University of Bari, University of Naples Parthenope, University of Naples Orientale, University of Pescara. So all these universities, which I told you after the University of Sassari, are going to open their portal by this month, and you can directly apply to these universities through the University Italy portal by doing pre-enrollment. सो जो भी मैंने यूनिवर्सिटीज़ बताई आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ ससैरी के बाद, सारे में क्या प्रोसीजर होता है, मेनली आप डायरेक्ट वहाँ प्री इनरोलमेंट करते हो अपने प्रेफर्ड कोर्स के लिए, एंड देन यूनिवर्सिटी आपकी प्रोफाइल को इवेलुएट करती है एंड देन आपको डायरेक्ट प्री इनरोलमेंट समरी प्रोवाइड कर देती है. ठीक है, उसके बाद आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप अपनी वीज़ा की एप्लीकेशन प्लीज़ मैं हाईली सजेस्ट करूँगा कि मई एंड और जून मिड तक कर दो किसी भी इंडिया के कॉन्सुलेट, और अगर भी न्यू दिल्ली एम्बेसी से आते हो. द रीज़न इज दैट बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ जाता है लेट करने पे और फिर वो रैंडम रिजेक्शन देते हैं. सो इफ़ यू वांट टू अवॉइड द रैंडम रिजेक्शन, देन आई विल हाईली सजेस्ट यू to do apply your visa by the mid of May, by the end of May and the mid of June. That time period is perfect and the suitable time period for doing Italian study visa application.
as I told you, if you will go further, then you will have a chance of visa rejection. So I will highly suggest you to apply within this time period. मैं ऐसा नहीं कह रहा कि अगर आप बाद में करोगे तो वीजा नहीं आएगी, बट देयर विल बी मोर क्राउड एंड देयर विल बी मोर चांसेस ऑफ रिजेक्शन. So I hope you like this video, and if you like this video, please do subscribe, like, share and comment, and see you guys in next video, and thank you for watching.